The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 21, Texts number 26 and 27, given by His Grace, Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 20th, 2010, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 21, texts number 26 and 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sache Aviprajajarshir Mahishya Shatarupaya Ayasyati Dridikshushtvan Parishvo Dhamakoro Vidam. Translation by Srila Prabhupada. The day after tomorrow, O Brahmana, that celebrated emperor who is expert in religious activities will come here with his queen Shatarupa wishing to see you. So now we'll read 27 on this well. Admajam masitapangim vyayashila gunan vitam mrigayantim patim dashyat yanurapayate prabho. Translation and purport. He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is ready for marriage and she has good character and all good qualities. She is also searching for a good husband, my dear sir. Her parents will come to see you who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife. Purport. The selection of a good husband for a good girl was always entrusted to the parents. Here it is clearly stated that Manu and his wife were coming to see Kardama Muni to offer their daughter because the daughter was well qualified and the parents were searching out a similarly qualified man. This is the duty of parents. Girls are never thrown into the public street to search out their husband, for when girls are grown up and are searching after a boy, they forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them. Out of the urge for sex desire, a girl may accept anyone. But if the husband is chosen by the parents, they can consider who is to be selected and who is not. According to the Vedic system, therefore, the girl is given order of suitable boy by the parents. She is never allowed to select her own husband independently. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadahitam Savadutam Padijana Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shiva Shakandvitam Shcha. So, we're talking about arranged marriages today. Днеска говорим за уредени женитби. Well, what will the modern people say if they hear about this? Какво ще кажат съвременните хора, модерните, ако чуят за това? Barbaric! Вие сте варвари. This is like the savages. Това е като диваците.
They can't conceive of such a thing, you see. Те изобщо не могат да си представят такова нещо. You got to let the boy and girl play the field. Вие трябва да оставите момчето и момичето да се опознаят, да се влюбят. Let the girl go out and be a prostitute for a while. Have sex with this boy and sex with that boy. Yeah, let her have some fun, and then she can decide which one she likes to have sex with the best. Нека момичето да излезе и да прави секс с това момче, с това момче и накрая да си избере с кое момче най-харесва да прави секс. They call that freedom. И това се нарича свобода. This is crazy. Но това е лудост. This arranged marriage system has gone on for thousands of years in India. Тази система на уредените женитби продължава хилядолетия. And there was no divorce. И не е имало изобщо разводи. Now, with the so-called free marriages, there's so much divorce. Сега с така наречените свободни бракове има толкова много разводи. So many broken homes. Толкова много домове биват разбити. So many children that grow up in a one-parent family, dysfunctional kids growing up. Толкова много деца израстват в семейство с по един родител и те не се развиват нормално. Actually, these arranged marriages are still going on in India. Всъщност тези уредени женитби все още се случват в Индия. One of my disciples, Abhay Charan Das, he's a young man, a single man who's working a job there in Austin. Моите ученици Абхай Чаран Дас беше ерген и работеше в Остин. His parents said, "Come back to India, son. We have a wife picked out for you." И родителите му казаха: "Сине, върни се в Индия, намерили сме ти съпруга." So he got on the airplane. He went back and married her. That's all. Той се качи на And brought her back to America. отиде в Индия, ожени се за нея и се върна с нея в Америка. And it's a wonderful marriage, you see. И сега това е една много прекрасна женитба. Formerly, they used to marry when they were little children. В миналото се женили още докато били малки деца. Vishnu Premanaji, what age were your parents married? How old was your father and mother? На каква възраст майката и бащата са се оженили? Nobody was married at that age now. No, what was the age? My mother was 5 and father was 10. The father was 10-year-old boy and the girl was 5. They got married at that age, you see. Баща е бил на 10 години, а майка и на 5 години, когато се оженили. This was the Vedic system. When they're small children, you get them married. Това е ведическата система. Когато са били още малки деца, вече е уредена женитбата. Actually, there's some shastric statement somewhere Всъщност казва се в шастрите that if a father does not have his daughter married by her first menstrual cycle, че ако бащата не ожени дъщеря си до първият им менструален цикъл, he has to eat it. Той трябва да го изяде. Yeah, there's some statement like that in the Vedas. Така се казва в Ведите някъде. So the girl had to be married before puberty, you see. Така че момичето, девойката трябва да се ожени преди да стигне пубертет. In this way, as soon as sex desire is there, she already has a husband. She doesn't have to worry about getting her sex desire fulfilled. С други думи, когато се появи сексуалното й желание, тя вече има съпруг. Не е нужно да удовлетворява някъде друго сексуалното си. But the modern-day society, they'll never accept this. It's just too far from their culture. Но съвременното общество никога няма да приеме това, защото е твърде далеч от тяхната култура. They can't conceive of it. Те дори не могат и да си го представят. How it could be possible? Как е възможно това? But the Vedic culture was like that for thousands, even still today it's going on. Ведическата култура е така от хилядолетия, дори и днес го има това. Of course, if the parents aren't Krishna conscious, then it's a problem. Разбира се, ако родителите не са в Кришна съзнание, тогава това е проблем. And that's the problem with it nowadays. Това е проблема в това време. We had some of our students who were Krishna conscious, and their parents, they surrendered to their parents' marriage choice, but the girl wasn't Krishna conscious, and the boy wasn't strong enough to make the wife Krishna conscious. Примерно момчето е Кришна осъзнато, но родителите му си избрали момиче, което не е Кришна осъзнато, и момчето не било толкова силно в Кришна съзнание, че да направи и момиче. One young man was coming regularly to our programs. Един младеж идваше редовно на нашите програми. For years, but then as soon as he got married, no more coming.
продължение на години, но щом се ожени, спря да идва. So if the parents are not Krishna conscious, then the arranged marriage thing is not very practical. Така че ако родителите не са Кришна осъзнати, тогава тези уредени женитби не са много практично нещо. But if they are Krishna conscious, Но ако са Кришна осъзнати, it's a very good system. системата е много добра. The parents pick out a nice match between their children. Родителите избират подходящ партньор за своето дете. In other words, marriage is just part of your family duty, that's all. С други думи, женитбата на вашите деца е част от семейния ви дълг. You have a duty to get educated. You do that. You're supposed to go to school. Едно от задълженията е да образовате децата си, да ходят на училище. Then you have a duty to get married also. You do that. It's just part of your family duty. Също имате задължение да ги ожените, да ги омъжете. This is how it was done, you see. По този начин се правило. So it was very nice system actually. С други думи, тази система била много хубава система. Много добре работеща. Of course, one had the option to remain brahmachari also. Vedic culture. Разбира се, има и тази възможност човек да остане брамачари. From the age of 5 to the age of 25, he would live in the ashram of the spiritual master. От 5 годишна до 25 годишна възраст той живее в ашрама на духовния учител. And then he could choose whether he wants to remain as a brahmachari or take a wife. И след това може да избере дали иска да остане брамачари или да вместо това да приеме съпруга. So in this way, the culture was a very first-class culture going on. Така тази култура била много първокласна. People were happy. И хората били щастливи. It was not a culture based on sense enjoyment. Тази култура не се основала на сетивното наслаждение. And we see now that people are trying to base their happiness on sense enjoyment. В днешно време можем да видим как хората се опитват да станат щастливи чрез сетивно наслаждение. And what is the result? Резултатът е какъв? They're completely miserable. Резултатът е, че те са напълно нещастни. Why? Защо? Because you are not your body. Защото ние не сме тези тела. Trying to base your happiness on sense gratification means you are living a lie. Опитвайки се да основете щастието си на сетивното наслаждение, означава, че се мамите сами себе си. It means one is living in a state of untruth. Вие живеете в едно състояние на лъжа, на истина. Dishonesty is a dirty feeling. Това да не си честен, да лъжеш е мръсно чувство. Dishonesty gives one guilt, a sense of guilt. Да живееш с лъжа, това ти носи чувство на вина. It doesn't bring happiness to become dishonest. Не можеш да бъдеш щастлив, ако лъжеш. To become honest, that brings happiness. Честността, истината носи щастие. So, we should live honestly. Затова ние трябва да живеем честно. We should live according to the truth. Ние трябва да живеем в хармония с истината. The truth is that we are not these bodies. А истината е, че ние не сме тези тела. The truth is we are spirit souls. Истината е, че ние сме духовни същества. So we should live in that reality. И ние трябва да живеем в тази реалност. Taking only what is necessary to stay healthy. И да приемем само това, което е необходимо, за да запазваме здравето си. And putting the balance energy into awakening the dormant, enlightened consciousness within the heart. И с остатъка от нашата енергия трябва да се опитваме да събудим своето просветлено съзнание. Bhagavad Gita 5:16. 16 стих от 5 глава на Бхагавад Гита. Gyanena tu tada gyanam yesham nashitam atmanaha tesham aditcham bhajgyanam prakashayati tatpadam. When one is enlightened with that knowledge by which nescience is destroyed, Когато човек е просветлен с това знание, което унищожава невежеството, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. това знание му разкрива всичко, както слънцето осветява всичко през деня. So, if you will live in truth, Така, ако вие живеете с истината, if you will live in the reality of your spiritual identity, ако вие живеете в реалността на вашата духовна идентичност, then you will become enlightened with spiritual vision. тогава вие ще бъдете просветлени с духовно You знание. will see everywhere the supreme absolute truth.
И вие ще може да виждате навсякъде върховната абсолютна истина. Yamam pashyati sarvata sarvang chamai pashyati. 6:30 Bhagavad Gita. Tashaham na pranashami satchamena pranashyati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. За някой, който ме вижда навсякъде, аз никога не съм загубен и нито пък той е загубен за мен. So how would you like to see Krishna at every minute? Не бихте ли искали да виждате Кришна във всеки миг? That supremely beautiful superstar. Тази върховно красива суперзвезда. The ultimate superstar. Върховната суперзвезда. He puts all the heroes of this world to nowhere. They're nothing compared to Krishna. В сравнение с него всички герои в този свят са нищо. In this world, everybody likes to meet some celebrity, you know. Oh, I met George Harrison, you know, or I met President Obama, or, you know, it's a big thing. I met Mahatma Gandhi, or, you know, it's a big thing if you can meet some celebrity. В този свят всеки иска да се среща с някоя известна личност и това се смята за голямо постижение. But these celebrities are nothing. Но тези известни личности са нищо. There is only one true celebrity, and that is Krishna. Всъщност има една истинска известна. How can I say such a thing? И това е Кришна. Как мога да кажа такова? Here's why I can say such a thing. Ето защо мога да го заявя. There are other celebrities, that's true. Вярно е, че има други известни личности. But how long they are celebrated? Колко дълго време те са известни. Where is John Lennon now? He was killed in New York City. Where is he now? He's a rat or a cock. Who knows where he is? Къде е сега Джон Ленън? Той беше убит преди няколко десетилетия. Prabhupada gave the example of Napoleon. He said, there in France, in Paris, there's a statue that says Napoleon is France and France is Napoleon. Шила Прабхупад дава пример с Наполеон. В Франция има статуя на Наполеон. But France is still there. Той се казва, че Наполеон е Франция и Франция. And where is Napoleon? Обаче Франция още там, къде е Наполеон? Maybe he's a rat living by the Eiffel Tower, you know. Може би е плъх, който живее в подножието на Айфелата кула. So you become a big celebrated person in this world, you know, Michael Jackson or this or that, you see. В този свят ставаш много известен, като Майкъл Джексън, например. But when you leave your body, whereabouts unknown. Но като напуснеш тялото си, просто не се знае къде си. Your fame and your superstardom will be finished. Със своята слава е свършена. But Krishna is eternally celebrated as the supreme superstar. Но Кришна вечно е празнуван, честван като върховната. There's no one more famous than Krishna. Никой не е по-известен от Кришна. There's no one more powerful than Krishna. Никой не е по-могъщ от Кришна. There's no one more good-looking than Krishna. Никой не е по-красив от Кришна. There's nobody more renounced than Krishna. Никой не е по-отречен от Кришна. There's nobody more wealthy than Krishna. И никой не е по-богат от Кришна. There's nobody more knowledgeable than Krishna. Никой няма повече знание от Кришна. Therefore, who's the most famous person? Затова, кой е най-известната личност? It must be Krishna. Би трябвало да е Кришна. So just imagine if you can associate with the supreme superstar at every minute. Представете си, ако може да общувате с върховната суперзвезда във всеки момент. You can become an intimate associate of the supreme superstar. Можете да станете интимен придружител на върховната One of his inner circle of friends, associates. в близкото му обкръжение, като негов приятел. Wow, wouldn't that be cool? Това няма ли да е? That's Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. That is Krishna consciousness. Ето това е Кришна съзнание. I don't understand why the whole world hasn't taken this movement. Аз не мога да разбера защо целият свят още не е приел това движение. Only I can figure out is they must be sleeping. Това всичко, което мога да си мисля, че те още спът просто. Because otherwise, who would not want to become a pure devotee of Krishna? Иначе кой не би искал да стане чист преданный на Кришна? Once you realize what's going on, and here's the supreme person who's controlling everything. Не разбирате ли, че това е върховната личност, която контролира всичко? It's like if your favorite superstar came to do a concert here in Sofia.
Представете си, че вашата любима суперзвезда идва да изнесе концерт в It София. was announced he wants to meet all of his fans. He said he wants to come down and have a personal meeting with each one of his fans. Everybody would run. You see. И той е дошъл да има лична среща с всеки един от неговите фенове. Всички ще се завтекат на там. See. So Krishna is offering that. Кришна предлага това нещо. If you will become the servant of my servant, then you can come and be my intimate associate. Той е казал, ако станете слуга на моя слуга, тогава вие можете да дойдете и да бъдете в моето обкръжение. You cannot come directly. Не може обаче директно да дойде. But if you will come under the auspices of one of my devotees, then you're welcome to come and become my intimate associate. Но ако дойдете под обекта на един от моите преданодани, тогава сте добре дошли да станете част от моето обкръжение. It just means they're dull, that people are dull. I don't understand. Това означава, че хората просто са с притъпени умове и не могат да разберат за какво става. They're running after, it's like a dog. You ever seen a dog chasing his own tail, going in circles? Те са като кучето, което си гони опашката в кръг. Така. This is a tail chasing civilization. Това е една цивилизация, която си гони опашката. They're simply dogs chasing their own tail, you see. Това са просто кучета, които си гонят собствената опашка. It's foolishness. И това е глупо. Where are they going? Къде отиват всъщност? What are they accomplishing? И какво изобщо постигат? After great endeavor of the human form of life, where are they going in their next life? След като с големи усилия се стигнали до човешката форма, за къде се запътили в следващия си живот? They're becoming dogs and cats. That's where they're heading in their next life. Да станат котки и кучета, към това са се отправили в следващия си живот. Sabaka. So, what is the use of such a life? Here the word is kuchko. What's the Bulgarian word for dog? Куче. Kucha? Куче. Kuche? Kuche. Come here, Kuche. Come on, Kuche. They're going mad after Kuche. Те са поводяли по... Nice Kuche. О, хубаво кученце. You see, they're going mad after Kuche. Те са луди по тия кучета. They sleep with Kuche at night. Те спят с кучетата през нощта. Actually, sometimes some women, they even have sex with Kuche. Понякога дори някои жени имат секс с тия кучета. It's very disgusting, you see. Това е нещо отвратително. So in this way, people are bewildered by the material nature. По този начин хората са обърквани от материалната природа. They don't understand how to revive their eternal blissful nature. Те не разбират как да съживят своята вечна блаженна природа. Did you know that suffering is stupid? Не знаехте ли, че страданието е глупаво просто? To suffer is stupid. Да се страда е глупаво. Because the actual self doesn't suffer. Защото истинското себе не страда. The only suffering that we go through is misidentifying ourselves with this gross matter. That's all. Единственото страдание, което ние се подлагаме да се отъждествяваме погрешно с The only reason we ever suffer, it is due to misidentification with this body. That's all. с материята. Единствената причина, за която страдаме, е, че се отъждествяваме неправилно с това тяло. All you have to do to achieve unlimited bliss Всичко, което трябва да направите за постигнете безкрайно блаженство, is realize that you're the eternal spirit soul servant of Krishna е да осъзнаете, че вие сте вечна духовна душа, слуга на Кришна. and absorb yourself 100% in his service. И да се потопите на 100% в служение. It's really that simple. Наистина е толкова просто. It's so easy. И е толкова лесно. It's like taking candy from a baby. Taking candy from a baby, you see. Това е като едно дете, бебе да приеме помбон. Not difficult Не е никак трудно. to take Krishna consciousness. Да се приеме Кришна съзнание. But we make it difficult И ние го правим, го усложняваме, because we keep going back and forth. защото ние все още сме Should I surrender? се колебаеме. Should I not surrender? Да се отдам ли или да не Should I surrender? да се отдам ли или да не се отдам? Should I not surrender? Should I surrender? Колебаем се. Should I not surrender? Да се отдам ли или да не се We get all wrapped up on the mental plane.
Ние се така all agitated. Should I surrender? Should I not surrender? домствена платформа да се отдам или да не се отдам. We become very disturbed, В този начин биваме много обезпокоявани. trying to resolve this conflict Опитвайки се да разрешиме този конфликт through mental speculation. посредством умствени спекулации. But if we just say, what's the use of speculating? Но ако си кажем просто какъв е смисъл от тия спекулации, Let me take the word of the great acharyas, the Mahajanas, нека приема думите на великите ачари, махаджаните, that this mental speculation won't take me anywhere. че тези умствени разсъждения няма да ме отведат никъде. Let me take the guidance of these great spiritual masters. Нека приема напътствията на тези велики духовни учители. Mahajano yena gatastapanta. One must follow the pathway of the great Mahajanas. Човек трябва да следва пътя очертан на великите махаджани. If you're lost in the forest Ако сте се загубили в гората and you cannot find your way out, и не може да се намерите пътя, will you keep wandering? ще продължите ли да се скитате? If you find somebody who knows the way out, Ако намерите някой, който знае пътя за излизане от гората, or will you follow him? ще го следвате ли? He says, I know the way out of here. И той ви каже, аз знам пътя за излизане. I can take you out of this material existence. I can take you to Krishna. И мога да ви отведа извън това материално съществуване при Кришна. In the spiritual world, I can personally take you to meet Krishna in the spiritual sky. Мога лично да ви отведа да се срещнете с Кришна в духовното небе. Will you say, no, I want to make it on my own. I am great. А вие ще кажете, не, аз искам сам да си излеза, защото съм велик. Or will you say, yes, Guru Maharaj, take me out of here? Или ще кажете, да, Гуру Махарадж, моля те, изведи ме от тук. See? Generally, we want to do it on our own. We're thinking, I'm great. В обикновения случай ние си мислим, че сме велики и си мислим, I mean, why should I humble myself before a spiritual master? I mean, защо път да се смирявам пред духовен учител? after all, I am Bulgarian. В крайна сметка, аз съм българин. I am great. Аз съм велик. I am male, therefore I am great. Аз съм мъж и затова съм велик. Or I am female, therefore I am great. Или пък аз съм жена и затова съм велика. Why should I take guidance of Guru? Защо пък да приемам You see the pride? Ето това е, виждате ли гордостта? So therefore we continue to wander in this forest of material existence. Затова ние продължаваме да се скитаме в гората на материалното същество. Lifetime after lifetime after lifetime. Живот след живот. Until we can finally come to our senses Докато накрая се осъзнаем and realize this is foolishness. и разберем, че това е голяма глупост. I have served my senses for millions of lifetimes, and where has it gotten me? Аз съм служил на сетивата си продължение на милиони животи и къде съм се озовал? Another damn rotting body. That's all. Още едно окаяно гниещо тяло. So let me at least make the experiment. Нека поне да направя един опит, експеримент. Give one life completely in the service of Guru and Krishna. И да отдам поне един живот напълно в служене на Гуру и Кришна. And if I'm not satisfied, I can come back again in the material world and do whatever I want. И ако не съм удовлетворен, мога да се върна пак в материалния свят и да си правя. You've tried everything else, haven't you? Ние сме опитали всичко друго, не е ли така? You were Brahma, you weren't happy then. Били сме Брама и You тогава were Indra, не сме били щастливи. Индра сме били. you were the moon god, the sun god. Били сме слънчевия бог, лунния бог. You're a prime minister. Били сме премиер-министър. You're a rock and roll star. Рок-н-рол звезда. You're a multi-millionaire. Мултимилионер. You were a beggar. Били сме просек. You were a dog. Били сме куче. You were a cat. Котка. You tried every single type of position in this material world millions of times and you've never been satisfied. Ние сме пробвали всяка една форма на живот в този материален свят милиони пъти и пак не сме били удовлетворени. So why not just make the experiment? But for one lifetime, I'm going to fully give myself to Guru and Krishna. Just for one lifetime. Защо е направен тогава експеримент? Просто само за един живот напълно да се отдадем на Гуру. Just to make the comparison, you see. Просто да видим сравнението как.
And after you've fully done that, if you're not satisfied, no one's going to force you to go back to Godhead, you know. И ако направите това и още не сте напълно удовлетворени, никой няма да ви закара. If you'd rather be a struggling, independent jiva in this material world, you can do that. Okay? No one will force you to go back to Godhead. Ако искате да бъдете една бореща се независима джива в този материален свят, никой няма да ви насили. But why not try it? Но защо просто да не го Give one life completely to Guru and Krishna. Един живот напълно отдайте на Гуру и Кришна. I've maintained this false independence for millions of births, and I never became happy. В продължение на милиони животи аз съм поддържал тая лъжлива независимост и никога не станах щастлив. So for one lifetime, I want to give up this false sense of independence. Затова сега само за един живот искам да изоставя този фалшив. I'm going to fully surrender myself to the spiritual master and do whatever he tells me. И искам напълно да се отдам на духовния учител и да правя всичко, което ми каже. As an experiment, that's all. Просто като един експеримент. Това е. Check it out. Пробайте. See how I like it. Вижте дали ще ви хареса. Just imagine meeting Krishna. You can compare being in the spiritual world with being in the material world and see what you like better. Представете си, че ще срещнете Кришна и ще може да сравните кое е по-добре, духовния свят или в материалния. You get there and they say, well, there's no bars here, there's no whorehouses. I mean, how could I be happy here? Отивате в духовния свят и казвате, тук няма барове, няма клубове. There's no McDonald's, you know. Тук няма Макдоналдс. No one's going to force you to stay in the spiritual sky. You can leave at any time. Никой няма да ви насили да останете в духовното небе. Вие може по всяко време да си тръгнете. So why not go there and just make the comparison, you see? Така че защо просто не отидете там и не направите сравнение? I've heard it's a pretty wonderful place, the spiritual sky. Чух, че там е духовното небе, е много хубаво място. You never get old. Никога не остаряваш. You never get sick. Никога не се... You never go deaf. Никога не оглушаваш. You never have to worry about taxes or cold winters or, you know, Yukut, that volcano, you know, spewing the ash. You don't have to worry about any of this stuff. You get to just take prasadam and as many glub jamun as you want. And you don't even get fat. You can just enjoy Krishna's company forever. You can be whatever you want. You can be a cowherd boy, you know, wrestle with Krishna. You can be a cowherd girl and kiss Krishna. You can be a flute and let Krishna kiss you all the time. You can be a cow or a calf or a butterfly, you know. Or if you want to be a rock, you can be a rock and Krishna can come and sit on you every day. In the spiritual world, you can be whatever you want to be. There's full freedom. You don't have to qualify yourself with a college degree. However you want to desire Krishna will fulfill your desire. Any way you want to please him, he's happy to accept him. If you want to sing for him, he'll appreciate your songs. If you want to dance for him, he'll appreciate your dancing. If you want to sew clothes for him, he will appreciate your sewing. If you want to cook for him, he'll appreciate your cooking. However you want to serve Krishna in the spiritual world, however you want to serve him, he'll reciprocate with you. And he will shower unlimited mercy upon you. So you're welcome to make that comparison. Spiritual master has come. He's offering free tickets to Goloka Vrindavan. You can take one of those tickets. Or you can say, no thank you, I'm not interested. No one's going to force you. It's up to you. The tickets are being given out
Билетите се раздават. But there's one small price you have to pay. Обаче има една мъничка цена, която трябва да заплатите. You must have faith. Трябва да имате вяра. Because without faith, the tickets have no potency. Защото без вяра тези билети нямат... If you put your faith in the words of the spiritual master, ако повярвате на думите на духовния учител, those words will be your very ticket back to home, back to Godhead. тези думи на духовния учител ще бъдат вашия билет обратно при Бога. Simply to take those words deep into your heart, просто да приемете думите на духовния учител. so deeply that they echo eternally within your heart. Дълбоко в сърцето си, така че те вечно да отекват в сърцето. It's like we have taken the words of Srila Prabhupada into our heart, както ние сме приели думите на Шрила Прабхупада в нашето where сърце. they are echoing eternally. И те там отекват вечно. In this way, if you take the words of the spiritual master into your heart and let them echo eternally, И по същия начин, ако приемете думите на духовния си учител в сърцето си, then you're already liberated. тогава вие вече сте освободени. The distance between here and the spiritual world becomes that big, that's all. И разстоянието между тук и духовния свят става ето толкова голямо. As soon as you take the spiritual master's orders, your life and soul, then you come that far away from Goloka Vrindavan. И ако приемете наставленията на духовния си учител като живот и душа, вие сте на такова разстояние в Голока Вриндаван. That's only 2 inches away. Can you imagine how close you are to Goloka Vrindavan? Само 5 сантиметра. Може ли да си представите колко сте близо до Голока Вриндаван? What is the proof? Какво е доказателството? Samashrataye palava plava plavam mahat putang punja jasho marare bhavam vadir vatsa parang param padam 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 yad vibadam natesham. That's the proof. Този стих е доказателството. From one who has taken shelter of the abode of the lotus feet of Lord Sri Krishna, За този, който е приел подслона в лодката на лотосовите на Бог Шри Кришна, who is famous for annihilating that rascal demon named Muda, който е известен с това, че е победил, унищожил този негодник, and who is the shelter of this cosmic manifestation. и който е подслона на космическото проявление. This vast, insurmountable ocean of material existence Този огромен, непреодолим океан на материално съществуване becomes reduced down to the amount of water in the hoop and calf. се свива до количеството вода, което се събира в The destination of such persons who have taken shelter of Lord's lotus feet отпечатъка от копитото на теле. is not another material body in this world. Тези личности, които са приели подслон в отцовите лозе на Кришна, Their destination is Param Padam, не се връщат отново в материалния свят. that wondrous, mirific spiritual sky. Тяхното местоназначение е това удивително, прекрасно духовно небе, Парам Падам. Not this cycle of birth and death. А не този цикъл на раждането и смърт. Padam Padam Yan Padam Natesham, where there is danger at every step. Където на всяка стъпка ни дебнат опасности. So you want to live a free of danger place? Вие бихте искали да живеете Or do you want to live in a dangerous place? на безопасно място или искате да живеете в It is your choice. където винаги дебнат опасности? Ваш избор. If you take these spiritual master's orders as your life and soul, Ако приемете наставленията на духовния си учител като живот и he will live in that place free from all danger. вие ще живеете на място, където няма опасност. Krishna is eternally celebrated as the supreme superstar. Където Кришна е вечно честван като върховната суперзвезда. Any questions? Има ли въпроси? Как на практика се прилагат ведическите принципи за брака в Искон, тъй като за съжаление знаем, че процентът на разводите в Искон е по-голям от толкова сред тази. Това означава ли, че също се прилагат тези принципи? How are the Vedic principles of arranged marriage applied in our society? Because we know that the divorce rate in our society is even higher than in the current society. So I don't know if that's still true or not. не знам дали все още е верно това. The divorce rate in the society in general is pretty bad nowadays too. I'm not sure of the statistics of. Не знам But дали е верен този процент все още. yeah,
Too many marriages. That means there's too many marriages based on sex attraction within ISKCON. Това означава, че има That's what it means. прекалено много женитби, които се основават на стилното наслаждение. We should take our marriages based on the advice of our seniors, spiritual seniors, our temple president, our guru, our parents, if they're devotees. We should make our marriage decision not based on sense desire. Женитбите трябва да се уреждат от старшите правилно дадени авторитети. Because people are getting married on the basis of attraction, bodily attraction in our movement. That's why their divorces are there. Защото хората се женят въз основа на стилното привличане и това е причината да има много развод. Well, look at that cool brahmachari over there. I think I'll marry her, you see. Той си казва, гледай тази брамачарини там колко е хубава, да се ожени. But as long as your attraction is based on that kind of a thing, oh, she's really cool looking, you know. Но ако си мислиш, ако твоето привличане се основава на външния вид, everybody looks cool when they're young, but people get older, they don't look so cool, you know. Всички изглеждат хубави, докато са млади, но като стареят вече не са. So if you're of all basis of marriage, but that's really a cool-looking brahmachari, then you get tired of it. You want another cool-looking brahmachari after a while. Затова, ако си основаваш на това женитбата и тя ти изглежда сега, след време като ти омръзнеш, ще търсиш друга, която... So one should base their marriage on the advice of seniors, guru, temple president, senior devotees. Затова човек трябва да се жени по съвета на... като търси съвет от някакъв... Just like Kardama Muni, he's taking the advice of Swayambhuva Manu. Както Кардама Муни се жени по съвета на Сваямбува Ману. Should never get married on the basis of sex attraction. Never. It's a surefire setup for divorce. Should always be based on duty. And you should analyze, is this marriage good for my Krishna consciousness? For us, that's the most important thing. Will marriage to this girl or this boy facilitate my advancing in Krishna consciousness? If it will, then it's very good. If it's just some attraction to a young girl, then forget it. Your Krishna consciousness will go to hell. Questions more? Yeah. Шекспир казва, to be or not to be. Това е въпрос, който ние си задаваме. Да бъдем ли Кришна съзнание и да не бъдем ли Кришна съзнание. Е заложен на всички гениални произведения. Човечеството почва да седи цар и слуша кабина и съвременно. Защо не ги виждат хората? Защо не прозират какво искат да им кажат тези дори от материална гледна точка велики умове? Even the great minds of humanity, they ask this question, like Shakespeare said, to be or not to be. So in other persons, they also presented this dilemma, to be or not to be. So why people are not seeing? They cannot understand these questions. Because they're hearing from speculators. They take speculators as their authorities. Shakespeare was not self-realized. Hamlet was pondering, should I live on or should I commit suicide? But if I commit suicide, I may live on in another state, so that wouldn't really save me anyway. Но ако аз извърша самоубийство, това няма да ме спаси. Аз ще продължа в друго състояние да живея. But that's some elevated thinking. We appreciate William Shakespeare. Ние оценяваме все пак някакво издигнато мислене на Уилям Шекспир. But he's still, he's not on a liberated platform. He's not a self-realized soul. Но той не е себе познала се душа, намираща се на освободената платформа. That's why we need the association of sadhus, enlightened personalities, not just great poets.
Затова ние търсим общуването на саду или просветлени личности, а не някои велики поети. The great poet may be able to very wonderfully describe the suffering of this material existence. Един велик поет може много добре да опише страданието в материалното съществуване In a very beautiful, poetic way. по един много красив, поетичен начин. But it's still suffering. Но това пак си е страдание. Even though poetically, philosophically described suffering. Въпреки че това е едно поетично, философско и описано страдание. It takes a bona fide spiritual master to take you beyond this realm of suffering. Необходим е духовен учител да ни отведе отвъд страданието. The great poets and songwriters and philosophers can't do that because they're still within the suffering themselves. Великите поети и писатели не могат да ни отведат отвъд това, защото самите те все още страдат. Next question. Yeah. Имам практичен въпрос. Какво трябва да направят първо дадена, която е по-напреднала своето Кришна съзнание, но нейният съпруг ни дава възможност да се развива и тяхният брак е основан на Кришна съзнание, не на сексуално привличане. If there is a female devotee who is more advanced in her Krishna consciousness than her husband, who is also Krishna conscious, and their marriage is not based on just sexual attraction. So but her Krishna consciousness is impeded. Is what? Impeded. No, let her be the leader then. Нека тя да бъде водача. If the girl is more advanced, then let her be the guru. Ако тя е по-напреднала, нека You follow her. That's all. тя да бъде водача, той може да я следва. This is actually impossible because he demands very strongly on her Krishna consciousness, on her personality, and she feels like it's stunned. It's not possible because he demands very much on her Krishna consciousness and her personality, and she feels like stunned and not able to progress. She feels. So whoever is more advanced, they should be allowed to take the leadership position in the relationship. Той трябва да поеме да води. That's all. Трябва да се позволи това. It's not a question, well, I'm male, therefore I'm always right. No. Въпросът не е, нали, аз поне съм мъж, аз винаги съм прав. The male is supposed to be more intelligent. Предполага се, че мъжът трябва да е по-интелигентен. But sometimes he's not. Sometimes the woman is more intelligent. Понякога не е така, понякога жената е по-интелигентна. So you have to do whatever is the proper thing. Затова човек трябва да прави правилното нещо. If there's cooperation, nice cooperation between husband and wife, then there's no impediment for anyone's Krishna consciousness. Ако има хубаво сътрудничество между мъжа и жената, тогава никой няма пречка в Кришна съзнание и за двамата. Can I ask another question? He wants to ask another question. Тъй като се занимавам с астрология и понякога ми се налага да правя консултации, правилно ли е да казвам наистина това, което виждам според картата и опитвайки се чрез Кришна съзнание да го представим? Дори това да не се харесва на конкретната личност или конкретното запитване. Виж ли въпроса? Да, надявам се да го предвидя. Хубаво. Since he's practicing astrology, he's practicing astrology, and sometimes he's consulting devotees. They come and ask. He gives consultation. And he tries to say what is actually there. You know what Prabhupada said about astrology? That it's for karmis. Because astrology means under the influence of the stars, you see. And the stars mean the demigods, who are the predominating deities of the stars. That's what it really means. And the demigods, they are under control of the three modes of nature, actually. So astrology is relevant
If the astrologer is good, first-class astrologer, astrology is relevant for someone who is still within the modes of nature. Астрологията е подходяща, нали, добрата астрология за някой, който е все още But for devotees, astrology is not very important. трите гуни на природата, но за правилно дадените астрологията не е много важна. Because the more you surrender to Krishna, the more you become free from the influence of the stars. Защото колкото повече се отдава човек на Кришна, толкова повече се освобождава от влиянието на звездите. Stars means the material energy. Звездите означават материалната енергия. The more you become surrendered, the less you're influenced by the material energy, the more you're under the influence of the spiritual energy. Колкото повече човек се отдава, толкова повече под влиянието на духовната енергия и по-малко под влиянието на материалната. So for a devotee, the best thing is to think what is best for my Krishna consciousness. That is the best way to make decisions, not astrology. Затова за един преданен най-добре е да мисли кое е най-добре за моето Кришна съзнание, а не да взема решение. But for karmis, it's very good. Но за кармите това е много добре. Наистина е добре. But for devotee if a devotee is completely not a materialistic devotee, then it may help a materialistic devotee. Но ако един преданен е материалистичен все още, това би му помогнало, да? Kanishta Adhikari. Така наречените канища. But one who is sincerely dedicated to becoming a pure devotee, they don't need astrology. Но този, който напълно се е посветил да стане чист преданен, няма нужда от астрология. I've never consulted an astrologer. Аз никога не съм се консултирал с астролог. Because I know that, just like Prabhupada, he was supposed to die at a certain point, according to astrology. Според астрологията, Шрила Прабхупада се предполага, че трябва да умре в определен. But Krishna spared him so he could continue preaching. Но Кришна продължил живота му, за да може той да продължи да проповядва. So I know that my astrological sign doesn't matter so much because Krishna can overrule it. Аз знам, че моят астрологичен знак не е от толкова голямо значение, защото Кришна... So I don't even want to know what the stars say about my future. I don't care. Така че мен не ме грижа какво казват звездите за моето бъдеще. My mood is I'll defy the stars. Моето настроение е, че аз по милостта... By taking shelter of Krishna, I don't need you stars. По милостта на Кришна аз нямам нужда от влиянието на... I'm Krishna's man. I'm not your man. Защото аз съм човек на Кришна, аз не съм... If he wants me to die immediately, that's okay. If he wants me to live for 100 years, whatever he wants. Ако Кришна иска да умра сега, окей. I don't care what the stars say about my lifespan. Ако искам да живея хиляди, стотици... I know that Krishna can do whatever he wants. Знам, че Кришна може да направи всичко, което поиска с мен. И не ме интересува какво казват звездите. Another question? Друг въпрос. Petite Pavana Prabhu is your god brother, and he is working with astrology and use his Krishna consciousness to astrology. So it's not like it's not impossible. Well, you can use it for karmis and you can preach to them. That's all right. But he also uses. But it's not necessary for devotees. Because the devotees is also contaminated, because we are not pure devotee now. Well, the one who wants to remain under the material energy, then astrology is good. Yes, okay, I accept it. If someone says, I don't want to be under the spiritual energy, I want to remain in the material energy, then for such devotees, astrology is good, yeah. За праводени, които искат да останат под влиянието на материалната енергия и не искат да бъдат под духовната енергия, астрологията е добра, да. I just want to remain in Maya. I don't want to become under the spiritual energy. I want to remain under the material energy. Аз искам да остана в Мая и не искам да се издигам до духовната енергия. Why did Prabhupada say that astrology is for karmis? Защо Шрила Прабхупада е казал, че астрологията е за карми, Not for devotees. а не за предано отдадени? You can ask Prabhupada when you go back to Godhead. Може да питаш Прабхупада, като се върне на обратно вкъщи пред Бога. It's right there in the Veda base. You can see it right there. Prabhupada, documented evidence. Prabhupada said that it's not for. Може да го видите в Ведабейс. Това е записано там. I mean, somebody may do it for fun, you know. Човек може за забавление да го прави. To see what the stars say. Да види какво казват звездите за него.
But Krishna can override it within a minute. It's not ultimately important for a devotee. So the question is it favorable for someone's Krishna consciousness to base everything on astrology? Затова въпросът е дали е благоприятно за някой, за Кришна съзнанието му да основава всичко на астрологията. That's what you have to ask before you go to an astrologer. Is this favorable for my Krishna consciousness? Това е което човек трябва да се запита преди да отиде на астролог. Дали е благоприятно за Why don't you just think, what does Krishna want? What does Guru want? You see, do them. Защо човек да не мисли просто какво иска Кришна, какво иска. Base your decision on what Krishna wants. И да прави това въз основа на да взима решение въз основа на това. That's a much better platform. Тази платформа е много по-добра. Now, if somebody wants to make a livelihood by being an astrologer, we have no objection. Ако човек иска да си изкарва прехраната като астролог, ние не възразяваме срещу това. There's so many people out there, karmis, who can take advantage of a devotee astrologer. Има толкова много карми, които могат да се възползват от астрологията на един правилно даден. He can tell them about the stars. He can preach to them a little bit. It's nice. No, it's not bad, I think, for a devotee to earn a livelihood of being an astrologer. Той може да им казва нещо за звездите и да им проповядва по-малко. There's thousands and millions of karmis out there who can benefit by Krishna conscious astrologer. Има хиляди и милиони карми, които могат да се възползват от един. He can make a good income. Grahastha income, you see. But do I need to consult an astrologer for my Krishna consciousness? Аз имам ли нужда да се консултирам от астролог за моето Кришна съзнание? No, not necessary. Не е необходимо. I just consult my guru, that's all. Просто ще се допитам. I have so many instructions that Prabhupada has given me. До моя гуру, аз имам толкова инструкции, които Прабхупада. I simply see what does Prabhupada want me to do. И аз просто виждам какво Прабхупада иска да правя от мен. That is my perfection. Това е моето съвършенство. I don't need an astrologer. Нямам нужда от астролог. Okay, yes. Други въпроси? След малко да правим. He also has a question. Question came in here? All right, we'll take this one. No? Yeah. Окей, първо, можеш сега да го зададеш. Окей, чакай малко да преведа. This is Bhakta Gencho, and he's very thankful for your lectures and for the enlightenment. He has a question. Okay. Добре, каза добре. Ало? Това ли да преведа до сега? Окей. Добре, момент. Should I say it in Bulgarian first or... Значи, Бхакта Генчо пита, каза, че неговия баща е така може би пред напускане, безпомощен, и той се опита на няколко пъти да го накара да повтаря святото име, и той го повторил, но му казал повече да не го кара. И Бхакта Генчо пита какви са признаците на напускане, нали? Човек преди да напусне тялото си, той бил чул от Штама Прабу, имал 12 такива признака и иска да попита дали това е вярно какви са. So he's asking about his father, who is in a helpless condition and maybe about to die, and he made him chant few times the Maha Mantra, but and he chanted, but he told him not to bother him again. He doesn't want to chant anymore, and he's asking what are the symptoms of a man who is about to depart to. A medical doctor, they know these things. Лекарите знаят какви са признаците на човек, който ще си напуска тялото. I'm not a medical doctor. Санкаршан Прабу не е лекар. I know when my father died,
the word came from my brother, the doctors. He was at one hospice, and they understood, the healthcare people understood he was about to die, so they called my brother called me, and we went rushing to his side and had a kirtan just before he left his body. Аз знам, че когато моят баща беше в болница и ни се обадиха лекарите, бяха разбрали, че These things are known by healthcare professionals. Наближава смъртта му и тогава ние отидохме с брат ми и направихме киртан. Тези неща ги знаят лекарите. Какви са признаците за да напусне човек? Question. Други въпроси? Да речем, че момче и момиче искат... Something else he's saying. Huh? He's saying something else here. All right. We'll give him a chance. He never has got to ask him before. Кажи първо, какво казваш допълнително? He said a few times the Hare Krishna Mahamantra. Should I make him repeat it again? Well, if he becomes offensive against the name, don't bother me with this anymore, it becomes offensive, that's not very good. Ако той започва да се държи оскърбително към името, по-добре е да не го насилваш. Presented in such a way he has a negative attitude against it is not very good. Не е много добре, ако той развива негативно отношение към това. If you're going to engage him in chanting, you have to do it in such a way that present it in such a way that he thinks it's a very nice thing, otherwise it's not good. Ако ти искаш да го ангажираш в възпяване, представи го по такъв начин, че на него да му харесва това, иначе не е добре да е негативно отношение. But if you can be there when he's leaving his body and have chanting going, audible chanting going, and when he leave his body, that'll help him greatly. Но ако си там, когато той се напуска тялото и мантруваш, това ще му помогне при напускането. Okay. Да предположим, че момче и момиче искат да се съберат, да стъпят в брак. И ако са чисти предно ударени, нали сега ясно е, че вина се издигат над трибуните и на веждите. Личните им проблеми няма значение. Но както знаем, докато знаем, че сте предно ударени доста време, дори животи. И сега тук нататък има няколко варианта. Сексуалната платформа, на която да се стъпи брак, е ясно. Нали там какъв е изходът. Астрологията, според Патита Павана, тя има значение до толкова нейната полза, доколкото да каже доколко има те съвместимост. Не е ли така, че във близко общество също са правили хороскопи на двамата? Ако той отхвърля и това, според него, ако и това няма смисъл, тогава, както той препоръчва старши преднодаден да насъбери, чувал съм за някакви такива, не знам каква дума да използвам, но може би нещо като изцепки. Този старши преднодаден не му се доверяваме и той ги събира, защото главите им си приличат. Кръгли са, примерно, главите им. И ти ще трябва да живееш с този човек цял живот в крайна сметка, нали? Кога ще станете, че сте преднодадени, става просто, че как да се доверим ние на тези старши преднодадени, примерно, или пък, защото не избрали сме високи. Примерно. He's asking about arranging marriages, and we know that sometimes it's good to have also astrological compatibility to see the boy and girl, they are compatible. But you recommended that the higher senior devotee arrange the marriage or some authority. Yeah, that's a Vedic system. The parents would arrange. Това е ведическата система, родителите. Of course, the parents did consult astrologers for doing that. Родителите те се консултирали с астролог. But for devotees, the higher principle is to see that they're both the higher principle than astrologers. You see, they both are eager for Krishna consciousness. Но при преданните е по-важно да се види от астрологията, да се види дали те имат силно желание за Кришна съзнание. That is compatibility. Това е съвместимост всъщност, когато имат силно желание и двамата. Should see the boy and girl both want to advance in Krishna consciousness. If that's there, both of them have that as the ultimate goal of their life, then it'll be a good marriage naturally. Ако и за момчето и за момичето това е крайната цел в живота им, тогава по естествен начин и женитбата ще е много добра.
защото имат един и същи интерес. Because that overrides everything else, Krishna consciousness. Защото Кришна съзнание по този начин застава над всичко друго. Примерно аз наблюдавал съм преднодайни, които наистина имат желание, но въпреки това да служат на Кришна. И после след развода и двамата продължават в Кришна съзнание, но в крайна сметка... He saw examples of devotees who were eager to be Krishna conscious, and they got together on the advice of some other senior devotee, but then they divorced and that means they did not make Krishna the center of their marriage. That's what it means. Това означава, че те не са си направили Кришна центъра на своята женитба. They considered some other principle besides Krishna consciousness to be more important than Krishna consciousness. So that's why the marriage broke. Те са смятали, че някакъв друг принцип извън Кришна съзнание е по-важен и затова женитбата им се е разбила. It takes two. The husband and wife have to both agree that the most important thing is to surrender to Krishna. Трябва и съпругата и съпруга да се съгласят, че най-важното нещо е да се отдадат на Кришна. Това не е. If either of them does not have that mood, then the marriage can have trouble. Ако един от тях няма това настроение, тогава женитбата ще се провали. Because Krishna doesn't want us to have divorce. It's against Krishna's teachings. Защото Кришна не иска от нас да се развеждаме. If I want to please Krishna, even if the marriage is hell, I will tolerate it. Ако аз искам да удовлетворя Кришна, дори и женитбата да е ад, аз Krishna's pleasure. Ще го търпа за удоволствието на Кришна. So if both the boy and a girl agree to make Krishna's pleasure is more important than their pleasure, the marriage will work. But if either of them or both of them don't accept that principle, then the marriage is in danger. Ако и съпруга и съпругата приемат, че удоволствието на Кришна е най-важно в тяхната женитба, тогава тя ще издържи, но ако един от тях не се съгласи поне, тогава има опасност за женитба. Okay, our time we're going way over time. I'm going to stop here. Bring your questions to tonight's class. Tonight is the last lecture until next week. We're going to Romania tomorrow. Тази вечер ще е последната лекция до следващата седмица, защото утре заминаваме за Румъния. I'll be back on Monday night. Ще се върнем в понеделник, 24 май. There's a program in Curie on Monday night? На Curie ли ще бъде програмата в понеделник вечерта? Да. Yes? Okay, so we'll have to come straight from the airport. I think we're landing at 6:20. So we can come straight from the airport to the Curie. Yeah. Направо от летището ще дойдем за програмата на Curie в понеделник. What time does the program begin at Curie? Колко часа почва програмата на Curie? 7? All right, we can just come straight from the airport then. 6:30, защото искаме да има повече време за питвам, тъй като напоследък всички закъсняват. Има проблеми понякога с това, че се дигна много шум, да кажем след 9. Така че по-добре да започне, дори ако някой има желание да дойде в 6, за да има време за питам и след това нормална лекция. It will start earlier with Kirtan. It Yeah. will start with Kirtan earlier and when you come. Yeah, so we'll just come straight from the airport. Okay, very good then. So everyone come tonight and tell everyone this is the last lecture of this week. It's tonight's lecture. Кажете на всички, че тази вечер ще е последната лекция за тази седмица. Kandaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai.